The member states of the Central African Economic and Monetary Union, CEMAC, Cameroon, the Republic of Congo, Gabon, Equatorial Guinea, the Central African Republic, and Chad are among the African countries most endowed in natural resources. Like many other countries in Africa, these nations depend on the extraction of raw materials to spur economic growth. However, they have hitherto not been able to generate sufficient development impulses from their wealth of raw materials. Neither the small-scale mining of gold, diamonds, marble, nor the industrial extraction of petroleum and natural gas has yet to provide the expected and a lasting development. Therefore, from a development perspective, CEMAC countries remain among the poorest in the world. Das Hauptproblem der CEMAC-Staaten ist die schwache wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Wir sehen hier auf der Skala die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Milliarden Dollar und wir sehen auf der anderen Skala die Bevölkerungszahl in Millionen. Und im Vergleich dazu die ehemaligen Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich. Und das ist die Ausgangssituation zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1960. Man hätte erwartet, dass die Staaten der CEMAC aufholen gegenüber den alten Kolonialmächten, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die alten Kolonialmächte legen ein großes wirtschaftliches Wachstum vor, jedenfalls im Vergleich zu den CEMAC-Staaten. Und die CEMAC-Staaten entwickeln sich wirtschaftlich kaum, allein die Bevölkerungszahl steigt. In order to achieve a better value chain and increase revenue from local processing of raw materials, CEMAC has classified good governance as one of the priorities of its Regional Economic Program, PER, which started in 2010 and runs to 2025. Le chantier. C'est un chantier. C'est un chantier. Oui. Et qu'est-ce que vous recherchez là? On cherche l'or. C'est pas risquant pour vous de faire ça? Non, c'est risquant. Mais comme on n'a pas de moyens, nous sommes donc obligés de se défendre comme ça. Passer moyens. Okay. GIZ supports CEMAC through the REMAP project. REMAP endeavors to become an able partner of the member states in the field of governance of raw materials and to ensure sustainable management of resources in the region. Je n'ai pas l'argent, je cause avec lui, même un 5 000 il me donne, en attendant que je travaille avant d'aller rembourser. Furthermore, CEMAC is tackling the lack of transparency in payment flows, les crédits, as well as in the use of monies, particularly in oil and natural gas production and in the mining sector. And CEMAC is implementing the guidelines of the Extractive Industries Transparency Initiative, EITI, which aims to improve transparency in the mining industry. Das Projekt REMAP hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Kapazitäten der CEMAC-Länder und der CEMAC-Kommission zu verstärken, damit diese in der Lage sind, die vorhandenen Rohstoffe besser zu verwalten und auch die Rohstoffeinnahmen besser zu kontrollieren. Das heißt also auch, dass letztendlich den CEMAC-Ländern höhere Steuereinnahmen zur Verfügung stehen werden. Das soll geschehen durch eine transparentere und effektivere Verwaltung. Und damit soll auch erreicht werden, dass die Zivilgesellschaft in die Verwaltungsprozesse und in die Prozesse der Rohstoff-Governance einbezogen werden und damit auch langfristig und nachhaltig gewirtschaftet wird. More specifically, the REMAP project offers training in various areas of the value chain through CEMAC's Extractive Industries Academy. The seminars are organized mainly for mining ministry experts, but also on demand
for finance, planning, economy, and environment ministry professionals. Comment alors tu fais? Quel est ton programme dans la journée? Comment tu fais pour... On se défend seulement pour pouvoir manger. Et actuellement, nous sommes en Kansela. Nous sommes là pour se défendre, pour trouver ce qu'on peut faire la rentrée des enfants. Et on a des problèmes ici pour les guérir là. On ne gagne rien, on nous chasse. Oui, si je trouve, je vais de l'eau, la route, l'école, l'hôpital. Venons chaque matin travailler. CEMAC's strategic orientation is supported by bilateral and multilateral donors, businesses, and by representatives of civil society. Je veux que vous améliorez ma vie. Tu proposes quoi pour la suite? Donc je propose beaucoup de choses. On a les difficultés de construire la maison, vu qu'on n'a pas les moyens. On a trop de difficultés, on n'a pas les sources d'eau, on n'a pas la route. A better use of local resources for sustained economic growth can be achieved through greater transparency and a socially responsible extraction of natural resources in the region. Thus, the gap between these countries' natural resource wealth and the extreme endemic poverty can be reduced. Within the framework of its support mission, GIZ's REMAC project intervenes in 4 areas of action. 1. Support for the harmonization of laws and regulations in the commodities sector. Pour notre nourriture aussi, quand on mange souvent, si on ne vient pas ici, on ne peut pas trouver ce qu'on va manger. 2. Capacity building in the extractive sector of specialists and managerial personnel in the CEMAC Commission and in the member states. 3. Improvement of the CEMAC Commission's external communication in the field of raw materials. And 4. Organizational capacity building of the CEMAC Commission through improved knowledge management. REMAP supports the CEMAC Commission and relevant institutions from the 6 member states in the execution of these 4 areas of intervention. The development of a regional gender strategy is another joint undertaking of CEMAC and GIZ. Common standards will have a long-term impact on national legislation, especially in the extractive sector. Les sociétés versaient de l'argent à la population. In addition to the work done with individual national EITI committees, training opportunities are offered specifically for civil society organizations, such that they can sharpen their advocacy for increased transparency in the extractive sector. Comment c'est un arrondissement dans la Maritime. On est situé à mi-parcours entre Yaoundé et Douala. Ici, nous faisons dans des quasites. Les quasites, c'est des pierres ornementales. Thus, a stronger and better organized civil society can be a reliable partner in sensitizing and assisting the population. Moreover, this could effectively assume a mediating role between government and the private sector. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez globalement dans votre activité? Les difficultés que nous rencontrons, s'il faut parler de nous ici à la base, on a des difficultés de commercialisation. Parce que nos produits ne sont pas stockés à un seul endroit. On n'a pas de voiture pour acheminer les produits dans des distances pour livrer. On a même des difficultés pour acheminer notre pierre au siège quand on a canalisé dans des chantiers lointains. Donc on a un peu ces difficultés-là. Et aussi, au niveau du siège, on aimerait avoir des camions qui pourraient nous permettre de dispatcher cette pierre dans toutes les régions du Cameroun.
Parce que cette pierre est aimée de par tout le monde, mais ils n'ont pas accès à la distance. The issue of the environment and environmental protection is of particular importance for the project because raw material sourcing, especially gold extraction, often occurs under improvised conditions, and regulatory monitoring by authorities is often inadequate. This massively affects the environment and presents a hazard for the population. Je fais l'art. Comme nous sommes en saison pluvieuse, donc il y a les routes qui sont d'abord très délicates. Maintenant, on travaille avec les mains, il n'y a rien. Donc pour la sécurité, quoi. J'ai 13 enfants. Ça veut dire que j'ai le difficulté. Donc comme la rentrée va venir dans bientôt, il n'y a pas moyen. Mais si Dieu voulant, dans le mois, bon, donc c'est les clientes qui sortent de Douala, Yaoundé, partout là dans le Cameroun, bon, ils viennent payer ça dans la journée. Si on te donne 1000 francs, bon, vous partez aussi payer les fakala pour que la famille vive. Marble is an important raw material in the CEMAC region. The extraction of marble, also in order to produce cement, has been carried on for millennia. But this remains a cumbersome and costly process because the quarries are often located deep in the rainforest. In addition to the predominantly rural extraction of different rock formations for the artisanal manufacturing of construction materials, the industrial processing of cement is also an important industry. Another key aspect of REMAP's work consists of supporting CEMAC in the promotion of corporate social responsibility, CSR. In the region, the monthly average yield for small-scale gold mining stands at 1.5 grams, which fetches about $50 on the black market, an amount upon which a small family can barely feed itself. Therefore, authorized companies, business associations, and chambers of commerce must also assume a social role in the development of a sustainable infrastructure. The potential that companies present in this regard ought to be fully exploited.
Ya vimi de machine tai bana vimi ke pan parna segala machine de tag nadi. Tai ban sinar sa vani de yang comme kalau le village des riches en marbre mais pauvre. Auf unserer internationalen Konferenz im Jahre 2015 in Yaoundé haben wir angekündigt, dass wir einen Entwurf für ein gemeinsames Bergrecht vorlegen werden, der zu einer besseren und gemeinschaftlicheren, geschlosseneren Verwaltung der Rohstoffe und Nutzung der Rohstoffe führen wird und damit die CEMAC als Handlungsakteur im Bereich der Rohstoff-Governance stärker in Erscheinung treten wird. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Bonjour, Monsieur Levan. Je suis ravi de vous voir. Donc, le projet REMAP a eu cet avantage de permettre aux différents pays, aux différents acteurs de confronter leurs analyses, de créer une synergie entre leurs compétences, donc de créer maintenant une conversation et une discussion soutenue dans cette thématique. Et je pense que le secteur de la gestion des ressources naturelles a certainement progressé que si ce projet n'avait pas existé. Die große Chance der CEMAC-Staaten für ein besseres Wirtschaftswachstum und eine effektivere Bekämpfung der Armut besteht in einer besseren und nachhaltigeren Nutzung der Rohstoffe haben, die reichhaltig vorhanden sind. Wir als Projekt REMAP arbeiten mit der Kommission der CEMAC eng zusammen, um dieses Ziel zu erreichen.